Bonjour mes étudiants 8th standard. I welcome you all to this new session. So we are in lesson 8, les photos de manuel. So in today's session we are going to see some grammar stuffs. So let's start. So far we have seen the French photos of manual, and then we have seen the festivals of French people, and we have seen this adjective demonstrative, and also we have seen this verbs. So based on the verbs, we are going to finish this exercise number 3 now. Conjuguer les verbes au présent. And the same exercise will be asked for your online test today, so it's very important to listen to this. Okay, so at the end of the session I'll give you, for each and every exercise I'll give you the answers in a separate page, so you can write it if you have not written so far. So conjuguer les verbes au présent d'une journée de Nathalie. So first I'll read the content of this particular exercise and then we'll go to it. Une journée de Nathalie. D'abord, je dash se réveiller en retard. Je dash faire ma toilette. Je dash se brosser les dents et je dash se moquer. Ensuite, je dash aller chercher Michel et nous dash partir en ville. Nous dash rencontrer Jacques et Étienne et nous dash aller dans un magasin et Jacques acheter une chemise. Puis nous dash se promener dans le parc et après nous dash voir un film. Ensuite, nous dash boire quelque chose au café. Enfin, je dash payer et nous dash rentre à la maison. So this is a day activity of Nathalie. Okay, so what does Nathalie do from the morning till she gets back to the home? So whatever she does, she is telling. So this is given in present tense, so just we have to do the conjugation. So as you know, the most of the verbs which is given here is reflexive verb, or otherwise it is called as pronominal verbs. So se réveiller is one pronominal verb, se brosser, se moquer. So these three verbs are pronominal, and se promener is again a pronominal verb. So for these verbs, what you have to do, you have to use je, me, tu, te. So those things you have to use. For example, je me réveille. Je me réveille en retard. D'abord, je me réveille en retard. Et je dash fais ma toilette. So, je fais ma toilette. So, F-A-I-S. So, one by one I'll discuss and then I'll show you the answers. Okay. So, you can just listen. Okay. So, je se brosse les dents et je se moque. So, je me brosse. So, wherever it is je, me should be accompanied. Je me brosse, because it's a self reflexive verb. So, je me brosse les dents et je me moque. So, as simple as that, you have to release that ER and add E to make it je me moque. Ensuite, je vais, aller verb in present tense, je vais chercher Michel. Et nous partons. Et nous partons, P-A-R-T-O-N-S, because nous partons en ville. Nous dash rencontrer Jacques et Étienne. So nous rencontrons Jacques et Étienne et nous allons dans un magasin et Jacques achète une chemise. Nous allons dans un magasin et Jacques achète une chemise.
Puis nous me promener because nous promenons. Okay, so they both are working together. That means nous promenons dans le parc et après nous voyons. So voir is a verb to see. Nous voyons un film. Ensuite, nous buvons quelque chose au café. Enfin, je dash payer et nous dash rentrer à la maison. Enfin, je paye et nous rentrons à la maison. So the conjugations will be just ER verb conjugations. You have to follow. Now I'll show you the answers. You can copy it from there. So I'll still here for a minute. You can copy the answers and then you can take it up. In Journée de Nathalie, so I'll read it once. D'abord, je me réveille en retard. Je fais ma toilette. Je me brosse les dents et je me maquille. Ensuite, je vais chercher Michel et nous partons en ville. Nous rencontrons Jacques et Étienne et nous allons dans un magasin et Jacques achète une chemise. Puis nous nous promenons dans le parc et après nous voyons un film. Ensuite nous buvons quelque chose au café. Enfin je paye et nous rencontrons à la maison. So I'll hold here for a minute. You can just copy it. So once you finish that, we can see the other exercise also. So now you can just pause it and you can start copying. So this is I guess this is the 8th exercise. This is also based on conjugation. I just want to revise it once with you. So aller verb conjugation, it is actually negative. So it should be done in this way. Je ne vais pas, tu ne vas pas, il, elle ne va pas, nous n'allons pas, vous n'allez pas, il, elle ne vont pas. So this should be N apostrophe here and here. So kindly change this. And prendre verb is used, was asked in interrogative. So prends-tu, prend-il, prend-elle, prenons-nous, prenez-vous, prend-il, prend-elle. So prendre verb, you can copy if you have not written. And envoyer verb, in straight present tense, j'envoie, tu envoies, il, elle envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils, elles envoient. So these verbs I already wrote on the board, but it might not be clear for few people, so I am just repeating it here. And prier verb again in present tense, je prie, tu pries, il, elle prie, nous prions, vous priez, il, elle prie. So next verb is recevoir. Je ne reçois pas, tu ne reçois pas, il, elle ne reçoit pas, nous ne recevons pas, vous ne recevez pas, il, elle ne reçoit pas. So kindly write it if you have not written, or if you want to write it, pause it and you can continue. The next exercise which we are going to see today is again décrivez autre journée. So I asked you to do this as a project. So this is one example you can take. Okay, so you can start like this. So ma journée typique commence à 6 heures. Tous les matins, je me réveille à 6 heures. Puis je me brosse les dents. Je m'habille pour aller à l'école. Et 7 heures, je prends mon petit déjeuner. Je vais à l'école à 7h30.
et j'étude à l'école et je déjeune à la cantine. Je rentre chez moi à 22 heures. Ensuite, je me repose pendant 2 heures. Le soir, je fais mes devoirs, puis je joue avec mes amis. Je dîne à 8 heures et je me couche à 10 heures. So I'll just explain you what is given here. Ma journée typique commence à 6 heures. So my day starts at 6 o'clock in the morning. Tous les matins, je me réveille à 6 heures. So all the days I get up usually at 6 o'clock in the morning. Puis je me brosse les dents. So then next, I brush my teeth. Je m'habille pour aller à l'école et 7 heures, je prends mon petit déjeuner. So I get dressed up at 7 o'clock in the morning and I take my breakfast. Je vais à l'école à 7h30. So I go to school at 7:30 in the morning. J'étudie à l'école et je déjeune à la cantine. So I study at the school and I have my lunch at the canteen. Je rentre chez moi à 2 heures. Ensuite, je me repose pendant 2 heures. So I get back to home at 2 o'clock and I rest for 2 hours. Le soir, je fais mes devoirs. So at the evening, I do my homeworks. Puis je joue avec mes amis. Then I play with my friends. Je dîne à 8 heures et je me couche à 10 heures. So finally, I go to the dining at 8 o'clock and I go to bed at 10 o'clock. So this is an example for your project. You can just write down this. You can pause the video, write down this, and then you can use it. Okay. So next, you will see exercise number 10. So those who have not written exercise number 9, you can pause it here and you can take down this. So exercise number 10. Décrivez votre maison appartement. So describing your house or apartment. So now let's start explaining this. J'ai une grande maison avec 2 étages. So first I'll read it once and then I'll explain. Le toit de la maison est gris. Au rez-de-chaussée, il y a une cuisine, un salon, une salle à manger. Le salon est confortable et agréable. Au premier étage, il y a 2 chambres. Dans ma chambre, il y a un grand lit, une armoire et une table de nuit. Il y a un jardin avec beaucoup de fleurs derrière ma maison. So it's very simple. So as they start, they say, it's a big house of 2 floors. Le toit de la maison est gris. The ceiling of the house is grey. Rez-de-chaussée is nothing but a ground floor. Il y a une cuisine, un salon, une salle à manger. So at the ground floor there are 3 things: a kitchen, a hall and a dining hall. Le salon est confortable et agréable. So the hall is very comfortable and good. Au premier étage, il y a 2 chambres. So at the first floor, there are two rooms. Dans ma chambre, il y a un grand lit et une armoire et une table de nuit. So in the room, there is a very big bed with the almirah and with a night table to sit and read. Okay. Il y a un jardin avec beaucoup de fleurs derrière ma maison. So there is a garden also near to the house, and it has a lot of flowers, and that is located backside of the house. So this is an example. If few people don't know how to write it, you can make use of this. But you can do on your own. So you can describe your house on your own. So this is just an example. So what all we have seen is, we have seen exercise number 3, 8, 9 and 10 so far. So you will be having exercise number 3 as a online test. So kindly revise for that. And we have finished this lesson, lesson 8 we have finished. And all exercises have been covered. So your half-yearly portion is over. So from next week, we will be starting a revision. Okay.
So as I have planned already, I'll be taking lesson 9 if we have a lot of time. So just lesson 9, French passage alone I could start, and then we will skip after a week, and then we will start revision. So meanwhile, I want you to complete the classwork. Your classwork would be asked either this week or the coming week. So far we have finished this half-yearly portion. Kindly cooperate and try to complete your classwork as soon as possible. So we have done. We have come to the end of the task. So today's session is over. So rest, you can only complete your classwork and get ready for your half yearly. Okay. So please revise for your exercise number 3 online test and get ready for the test. Do your test well. Okay. Merci mes étudiants. Bonne journée. Bonne chance.